दोस्तों, आज है मेरी तैयारी का डे 78 और जो मेरा टारगेट है यूपीएससी CSE 2024 उसके लिए डे रह रहे हैं ओनली 291, 291 दिन रह रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि आज का मेरा टारगेट क्या होने वाला है। एज यू कैन सी टुडे इज 9 अगस्त, आज 9 अगस्त है। बट बिफोर माई टुडेज शेड्यूल लेट अस सी व्हाट आई हैव अचीव फ्रॉम माई यस्टरडे शेड्यूल इन माई डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। As you can see, yesterday these things were my target. So like revision 4 of GS2 and revision 4 of GS3. So friends, I am very happy to announce that I completed this and this and this. Okay, and revision 4 of GS2 international relation. Yes, I completed this also, but I was not able to complete this, and I did this and this also. So yesterday, as you can see, I did pretty well. I am on the path of progress. Woo. So let us see what will be my today's schedule. So today I will do revision 4 of GS3 and revision 4 of GS4. In GS3 I will do security during these 2 study blocks, and GS4 I will do ethics and human interface, attitude and aptitude, and foundation value of civil services during these 3 study blocks. This study block will be of 45-minute study and 15-minute break. And yes, 5 to 6 is my buffer time and 6 to 7 is my co-op merging and research and development. Okay, so this is my today's schedule. So कल मिलते हैं अपनी डेली अकाउंटेबिलिटी रिपोर्ट में। थैंक यू।